Bene, Santo Padre, l'ultima And the domanda last viene dagli question Stati comes Uniti, from the United dal signor States, Martin Scorsese, from Martin noto Scorsese, regista, produttore, sceneggiatore. producer and Il suo screenwriter. film più recente è His most recent Silence, che è la film, storia Silence, di un gesuita which is the story of a missionario in missionary Jesuit Giappone. in Japan. Ecco, signor Scorsese. That's it. Holy Father, I've been making movies for a long time now, but I grew up in a working class neighborhood in downtown New York. There was a church there, St. Patrick's Old Cathedral, and it's still there. It's the first Catholic cathedral in New York. And I spent a lot of time in that church. But outside the church, things were very different. There was poverty and violence. When I was a child, I realized that the suffering that I was witnessing wasn't on television or in movies. It was right in front of me. It was real. I experienced that there was a truth in the street, and that there was a truth presented to us in the church, and that they weren't or didn't seem to be the same. And it was very, very, very difficult to put the two of them together, to reconcile the two worlds. Jesus' love seemed, something that was completely apart or like foreign, alien, often to what I was seeing on the street. True, I was fortunate to have good, loving parents and an extraordinary young priest who became kind of a mentor for myself and others during those formative years. However, even today, when we look around in newspapers and television, it seems that the world is marked by evil. We also see the painful human failings of the institution of the church itself. Now, how can we, elderly people, strengthen and guide the young in what they've got to go through yet in life? How, Holy Father, can the faith of a young woman or man survive in this maelstrom? How can we help the church in this endeavor? In che modo la fede di una giovane donna, In what way can the faith of a young man or woman survive this maelstrom? How can we help the church in this effort? This is the question. anche da bambini, Even as è children, apparso un fenomeno che sempre c'è stato, ma non there's always been a phenomenon, but not as strong as it is now. il bullying. Bullying. Oggi Today, si vede più chiara la crudeltà che può essere in un bambino. today more than ever, we see how cruel children can be. Come si agisce Problem of con la cruelty. crudeltà. How can one react to cruelty? It's everywhere. It can be cold cruelty and calculating rovinare l'altro. to ruin another person. È una delle forme di It's crudeltà che one of the mi forms of toccano cruelty in that questo really mondo dei diritti touches umani. me in this world of human rights is torture. Questo mondo, la tortura In è this il pane world, nostro di ogni giorno. Torture is our daily bread. E sembra It normale. seems normal, E nessuno parla. and nobody talks about it. E la tortura è la And distruzione torture della is the dignità destruction umana. of human dignity. Una volta One time, consigliavo una I was advising genitori giovani some young parents, and I spoke come correggere I bambini how they e could punire. correct how to punish their children. Bisogna And at times it's necessary. filosofia pratica dello Practical schiaffo, no? philosophy of a slap, Ma mai in faccia. but never in the face, never.
perché questo toglie la because dignità. this takes away one's dignity. Voi sapete dove You darlo, know, ho you detto know, ai you know genitori. where to give it, he told the Ma parents, mai in faccia. but never in the E la face. tortura è And come torture uno schiaffo in faccia. is like a slap in the È face. giocare con la dignità It's delle playing persone. with the person's dignity. La violenza per sopravvivere. Violence to survive, La violenza in certi quartieri che violence se tu in non certain rovi, neighborhoods that non if you mangi. don't steal, you don't eat. E questo è parte della nostra cultura This is part of our che culture noi non possiamo that we rinnegare can't deny questa cultura, perché è la this verità. culture because it's the truth. Dobbiamo accettarla. We need to accept it. Ma lascio la domanda, come agire But- con la crudeltà, quella grande But crudeltà? how do we Ho react parlato della to tortura e la cruelty? I piccola spoke of crudeltà che è torture, but da the noi. the Come small cruelty that's insegnare, inside come each of us. trasmettere ai giovani How can we teach che the la young people, crudeltà è una strada children, sbagliata, that cruelty is a una strada che mistaken uccide non solo path? la It's the persona, ma wrong anche path. l'umanità, It's il one that senso di kills. appartenenza It kills the alla sense of comunità. belonging to a community. E qui c'è una parola che dobbiamo And here dire, there's a word that needs to be said, la saggezza del piangere. the wisdom Il of dono del piangere. crying, the Davanti a gift of queste tears violenze, a queste in crudeltà, front of this a questa violence distruzione and della cruelty, dignità the destruction of the human il dignity. pianto è umano e cristiano. Crying is human and E chiede la Christian, grazia delle and lacrime. we should ask for the gift of Perché il tears, pianto ammorbidisce because il cuore, apre il cuore. crying È fonte di softens the heart, ispirazione. opens the heart. Piangere. Gesù nei momenti più Jesus sentiti in della sua vita the piange. most painful Nel moments of momento his che life lui cried, ha and visto il the moment in which fallimento he saw the failure del suo popolo, of his pianse people, su he Gerusalemme. cried over Jerusalem. Piangere. Non avete paura di Don't be piangere afraid of crying su queste cose. over Siamo these umani. things. We're human. Poi condividere Then l'esperienza. Share your experience. Condividere l'esperienza Share your Ritorno experience and a parlare del dialetto e l'empatia. begin to Condividere speak l'esperienza con the dialect of empatia con i empathy. giovani. Feel Non si può empathy avere with young una people. You can't conversazione have a con un giovane conversation with a young senza person empatia. without empathy. Dove trovo questa empatia? Where Non do you condannare i try? giovani. Where do you find empathy? Come i giovani non devono condannare gli anziani, ma avere The young people l'empatia, shouldn't l'empatia umana. condemn the Io me ne elderly, vado but perché we sono need vecchio, ma empathy. tu rimarrai. I'm E an old questa è person, but l'empatia you della will remain. trasmissione dei valori. And this is the empathy in transmitting values. E poi la vicinanza. La And vicinanza drawing fa near. dei miracoli. Drawing near works La non miracles. violenza, la mitezza, Nonviolence, la tenerezza, meekness, queste tenderness, virtù these virtues, umane che these sembrano human piccole, virtues that ma sono capaci seem small but are capable di trascurare i conflitti più difficili, più brutti. Vicinanza, of getting through the most come lei forse da ugly bambino si è things. avvicinato a questa gente che con tanta sofferenza e forse da lì ha incominciato a prendere la saggezza che oggi ci fa Because vedere you saw all of those things as a child, maybe that's why nei suoi you film, no? that's why you've been able to transmit what you have in your films. Con Drawing coloro near che soffrono. with Non those avere who paura. suffer. Don't be Vicinanza afraid. con i problemi, Getting near their e problems vicinanza and fra giovani e getting near to anziani. the nearness of Sono drawing poche near cose, young people with mitezza, elderly. tenerezza, They're small things, vicinanza, meekness, e così si trasmette and un'esperienza thus you can che si fa maturare transmit an experience in order giovani, to mature. noi stessi e l'umanità. Ringrazio
I tutte think queste domande, I thank you for all of these questions riflessione and vostra for your che mi ha fatto reflections, parlare un po' troppo. No? which made me speak a little bit too much. Grazie per il vostro lavoro, Thank you for your work. grazie a voi Thank you. giovani sinodali To the young people here from the Synod, e grazie a voi anziani. thank you to E those of you who are elderly here. vi chiedo di pregare per me. And I ask you to pray for me. Thank you.